Всем привет, это Вильям Плей, я нахожусь на планете Эридан, и сейчас хочу... Вот как выглядит эта планета, кстати, просто парящие куски земли над планетой. Вот на вот таких вот симпатичных двигателях. Тут всякие, вот тут есть места интересные. Вот, и я сейчас собираюсь в Космопорт Пирей, именно в констабулярию. Поговорить с констеблем, которого, я так понял, зовут Седрик. Что ж, погнали. Что у нас тут есть? Hey, you! We've been looking for you, and by we, I mean Slug. Been real busy sniffing around Eridanos for clues, haven't you, Inspector? See, Slug Light Underground don't like that much. If you had anything to do with Sublight, you'd have started shooting about 12 words ago. Should have kept your nose where it belonged, Inspector. Slug's sick of all your meddling in their affairs. Our affairs, I mean. We're... Draw, you damn breadworm, draw! Ложь. 105. Вот, кого-то я взял, что у меня ложь повышается, и теперь у меня уровень лжи 105. Ты пушку с предохранителя не снял. What? No, it isn't. Oh, forgot to put the clip in. There we go. Listen, I could still take you. Don't question my competence. Медицина. Расширенные зрачки, учащенное дыхание, ты под кайфом. Принял адренотайм для храбрости, да? What? No, my head feels great. And once I don't have 6 tongues, I'll tell you what I think of your slander. Now stop moving around so much. Oh, wait. I am high on adrenotime. Maybe this was all a bad idea. Hey, any chance we could reschedule? Yeah, maybe do this whole showdown business? Never? Он говорит never, а здесь перевод лет через 100. Вали отсюда. I don't need to tell us twice. Come on, all. Let's get the hell out of here. Ну и все, и свалили. Что с текстурами? Или так и должно быть? Ладно. Так. Я так понимаю, это типа целый маленький городок, который можно исследовать. И я начну, конечно же, с констабулярии. Помощник дегустатора. Что? Так, брать отсюда, наверное, ничего нельзя, да? Помощник дегустатора вина 306. Б. The Rizzo's constabulary is currently not closed due to a sprat infestation. Bureaucratic processes are currently suspended. At present, criminal reports do not require paperwork. Please lament only in marked lamentation zones. Please speak clearly into this unit's recording instruments. Мне нужно получить записи с камер кухни. Это ли Гранд Колониаль? Запись, есть в твоем архиве. All requests for security footage require a nominal compulsory bribe. Is that acceptable? Инженерия. Не двигайся, я хочу быстро проверить твое устройство для приема битов. Error. Bit processing unit has been removed, temporarily surpassing bit fee request. Funds will be requested from Rizzo's leadership with interest at a later date. Delivering footage. Thank you for your patronage. If you would like a wine recommendation to pair with that footage, please submit the requisite request forms. Is there any other assistance this unit may provide? Твоя должность помощник дегустатора вина. Что же ты тогда делаешь в констабулярии? Error. Unit designation no longer wine taster.
Unit designation now deputy. Твои инструменты для дегустации вина служат еще и оружием, да? While potential lethality of unit instrumentation bears towards 95% violent utilization of equipment would void unit warranty. All Rizzo's constabularies must include at least one deputy constable among the pool of available Rizzo's employee candidates. This unit was considered the most competent. Как скажете? How may this unit be of service to you? Ты что-то говорил о нашествии шпрыс. Checking logs. Error. Informational limitations found. 2. Reciting limitation 1. Do not tell users about constabulary sprat infestation. We do not need to pay the health inspector's bribe a third time. Limitation 2. Do not read informational limitations aloud, especially not to any of those void-damned stock-nosed guests, or I'll have you sold for parts. Ясно. Бесит немножко, когда эти автоматоны так медленно говорят, что ничего не поймешь, не разберешь. Вот, но про нашествие шпрыс интересно. Может, можно с этими шпрысами что-то сделать? Если спуститься куда нужно. Greetings, criminal. This unit would implore you to confess to your crime of landing with an expired permit. Please explicate your defense into this unit's recording equipment. My permit wasn't expired, Scrappy. You probably just scanned it wrong. Error. Unit's permit reading equipment was updated only last week. Please tell a different lie. Tell a different... You're a mechanical. You ain't got the foggiest idea whether I'm telling the truth or not. Correct. Criminal. However, Constable King has decreed that this unit will remain here, questioning you every minute until you submit a confession. Error. Timeline discrepancy detected nearby. Lost. Restarting conversation. Greetings, criminal. This unit would implore you to confess to your crime of landing with an expired permit. You know what? My permit was fake after all. Let me out of here. Ясно. Так, а что тут можно было осмотреть? Я на что-то навел, и мне выдало осмотреть. Осмотреть. Грубо обрезанный обрез. Фирменное оружие знаменитой пиратки, наемницы и садовницы стальной черной дыры. К счастью, это оружие, существование которого коллеги не одобряют примерно так же активно, как и сериал про его хозяйку, лишь бутафория. При попытке произвести выстрел, но примерно с равной вероятностью прошьет все вокруг картечью или оторвет владельцу руки. Так. Оранжевая спектральная. Ключ-карта от терминала. Нужна ли она мне? Пока не знаю. Так, проанализировать. Проницательность, легкое оружие. Ранения небольшие, похоже, и выстрелили в голову и шею. Multiple wounds located in the frontal bone and between the clavicles suggest she was facing away from her attacker. Furthermore, the location and circumference of exit wounds suggest a firearm with unconventional ammunition.
Я вижу на земле гильзы. Какие это боеприпасы? These casings are too minuscule for conventional small caliber firearms. Each casing resembles a lancing needle used for medical and surgical purposes. В медицинских целях усилитель, проверь ее кровь на токсины. High concentration of potassium chloride detected. Trace amounts of neurotoxin detected. Медицина. Хлорид калия. От него может остановиться сердце. These substances show the highest concentration near the entry and exit wounds. Cardiac arrest, rather than physical trauma, is the most likely cause of death. Достаточно, идем. Так. А что с терминалом, кстати? Нужен ключ от терминала констебля. Но у меня его нет. Но ключ от терминала лежит там, но его можно только украсть. Украдем? Украдем. F5. Чик. Надо же почитать терминал констебля и понять, что здесь вообще произошло. Использовать терминал. Несанкционированный доступ к этому терминалу карается штрафом или принудительным трудом на кухне. Отчеты о задержаниях. Кэссиди Милс. Причина задержания: подозрение в контрабанде. Если задержана Кэссиди Милс, в отчете всегда присутствует фраза «подозрение в контрабанде». Кэссиди Милс сделала попытки контрабанды своим хобби, да и еще несколько лет практики превратит их в настоящее искусство. Ключевое слово тут «попытки». Сомневаюсь, что Кэссиди способна осуществить нелегальную перевозку хоть какого-то товара. Она крайне неаккуратна и предсказуема. Даже песок бы в пустыне не спрятала. Тем не менее, подозрения в контрабанде подразумевают инакомыслие, безответственность и прочие предрассудительные привычки, противоречащие требованиям корпоративной политики РИЦО. Поскольку Кэссиди Милс находится в сфере ведения слиз, плата за задержание должна поступить от мистера Кинкеннона в течение 36 часов, как всегда. Зубер Оза. Причина задержания: нарушение общественного порядка. Комментарий. Вчера рано утром мистер Оза был обнаружен в полубессознательном состоянии среди остатков содержимого ящика с кондитерскими изделиями от Рица. Материальная ценность 15 битов, коммерческий убыток около 1500 битов. При приближении охраны Оза стал бредить, выкрикивая в числе прочего следующее: «Рицу разводят слизняков, они нас всех сожрут». Мистер Оза был задержан и перепровожден к констеблю. Слизовские бюрократы запустили процесс оформления иска о защите чести и достоинства. И если учесть цену уничтоженных мистером Озой продуктов, этого будет достаточно, чтобы отправить его на каторгу до конца жизни. По крайней мере, не будет больше провоцировать конфликты с Рицем. Правонарушители. Алексис Лэм. Пребывание в состоянии опьянения в общественном месте. За этот месяц уже 6-й раз. Такими темпами может и собственный рекорд побить. Архив видеозаписей с камер наблюдения. Так, ну я в принципе забрал уже, да? Сообщения. Введите пароль. Не могу. Провести диагностику. Архив документации не найден. Восстановить данные. Резервная копия не найдена. Критические повреждения. Запуск программы требует присутствия администраторов. Пожалуйста, введите пароль администратора. Ввести пароль администратора. Добро пожаловать, доктор Амир Джао. Отредактированный текст. Аппарат Берберидж 3001. Архив произведенных действий. После активировал функцию изменения поведения аппарата. Произведены изменения в поведении аппарата. Протокол враждебности аппарата. Новый район патрулирования. Бальный зал отеля Гранд Колониаль. Параметры цели. Активировано встроенное вооружение. Успешно настроена возможность стирания данных при измольный момент времени. Запущен обратный отчет до стирания данных. Данные из архива произведенных действий удалены. Запись данных. Выдача кадржа с данными. Это что получается? Бербидж на кого-то напал, а Людовика потом отредактировал его записи, чтобы это скрыть? Это он, что ли, убил? Робот убил, что ли, эту актрису? А что у него над головой нарисовано? Welcome back. Hopefully, law-abiding individual. Engaging guilt-tripping subroutines. You haven't committed any crimes lately,
Have you? Please speak clearly into this unit's recording instruments. Констебль Кин мертва. Understood. This unit requires a moment to process this information. Information processed. Personal designation upgraded to acting constable. Thank you. Law-abiding consumer. Серьезно, тебе все равно? Ты мог бы... Нет. Что ему сказать? Ты мог бы помочь мне схватить убийцу? Error. This unit is incapable of inspection, deduction, unassisted apprehension, or aggressive pursuit. Это был ты, говори. Ты убил Кин? This unit has been programmed to adhere to board law. This unit is incapable of experiencing murderous or unlawful impulses. Ладно, благодарю за This внимание. unit has been programmed to recommend a wine to pair with your grief. Wash away your sorrows with a glass of highly concentrated, partially fermented purple berry wine. Has a body richer than Byzantium's elite, with an earthy aftertaste redolent of mostly oak. Purple berry wine coming soon from Rizzo's. Так. Ладно. У нас тут еще чувак какой-то сидит в камере. Заперто. If you ain't a constable, then we ain't got nothing to discuss. I'm a criminal, get it? They don't let me talk to law-abiding sorts. Кэссиди Милс, что-то знакомое. I'm a criminal, get it? А ты кто? If I made a bet with you at the Copper Bottom last Космик. night, let's call it off now. I can't stand the taste of life's brats. Блин. Они могли что-нибудь видеть или слышать, да? If you ain't a constable, then we ain't got nothing to discuss. Блин. А жестянка мне ничем не поможет? Welcome back. Hopefully, Как пропустить этот диалог? speak. Ясно. Что ж. Это было интересно. И мне кажется, я каким-то образом все-таки начинаю догадываться, что это этот Бербидж напал. А, кстати, а где настоящий констебль-то? А, так, секунду, я туда же вернулся. Который мне открыл дверь-то. Где он? А, не, мне Седрик открыл дверь. А настоящий констебль это Кин, но она мертва. Это с ней я разговаривал тогда по интеркому. Да? Получается, что так. Черт, как же все запутано. Давайте оглядимся и посмотрим, где мы еще что можем посмотреть. Тут на самом деле вон как много пространства для прогулок. Вот. И вот что у нас здесь, например? Чистые сухие товары. Новый объект. This way. Погоди. Да, я здесь еще прогуляюсь. Джозеф Демпси. Hello. Welcome to Aridano's Dry Goods and Sundry, the most standard and unremarkable general store this side of Halcyon. I'm marketeer Joseph Dempsey, here to make your shopping experience as pleasant and normal as possible. Непременная обыкновенная лавка, говоришь? Советую вложиться в маркетинговый семинар. Hey, folks take a lot of comfort in knowing their neighborhood general store is unchanging, eternal, like the land beneath their feet or the air in their lungs. Whoops, forgot I ain't supposed to poeticize on work time. The drab nature of our store profits is what I meant. Now, can I sell you anything? Да нет, ничего не надо. Я так оглядываюсь.
Осмотреть. Маска лорда Кавендиша, который признался, что он и есть Маркеторо в последней серии одноименного сериала. Вскоре лорд был казнен за самосуд без надлежащих лицензий. Не забывайте, бюрократия существует не просто так. И пренебрегать ею во имя даже самой благородной цели значит восставать против самого Алкиона. Окей. Харбор Мастер офис. А что такое Харбор Мастер? Интересно. Сейчас посмотрим. Администрация порта... Харбор, типа порт, гавань. Я понял, администрация порта. Наверное, Седрик как раз... О, лесенка. Наверное, Седрик как раз там находится. Да? Такс. Пурпуричная шипучка. Мне бы спектральную найти, синюю до фиолетовую. Вот было бы здорово. А, вот и Седрик. Ему же тоже надо рассказать, что инспектор Кин... О, господи, констебль Кин мертва, да? You would not believe how many times that ladder's come in handy. Why ladders do not come standard in all offices is completely nonsensical. Now then, here for my alibi, I assume. Не сейчас. Сначала я хочу узнать, что за беспорядок у вас там творится. Another murder? Drunk raptidons? Black hole birdie practicing his hacking in the middle of the street? Stop me if it's one of those, or I'll just keep guessing. У меня была стычка с ряжеными агентами Слиза. Sounds as though you've already sorted it out yourself. Было сразу понятно, что они не из Слиз. Один даже забыл зарядить пистолет. Did he really? My word, I hope you shot him. Clearly someone out there wants you thinking I sent my goons after you. But I can't fathom who would benefit from tarnishing my reputation like that. Can you? Если учесть ваши отношения, Людовика выиграет от этого больше всех. You said it, not me. So, as you've deduced, I did not send anyone from Slug after you, nor is it likely they assigned themselves that task. Still, I am sorry for the trouble, Inspector. With that settled, I assume you'll want to know where I was the night of Helen's murder? Я слушаю вас. Let's see. That night, I was... torturing Elliot Nasser for information on missing cargo. That was a messy one. Didn't break until nearly noon the next day. Can you imagine? И где же я найду Эллиота Нассера, чтобы подтвердить ваши слова? An excellent question. I had his body dropped off the edge of the land complex. I'm not sure what happened to it from there, scientifically speaking. Maybe it dissolved? Ultimately, though, it doesn't matter. You'd be a fool to believe me, regardless of what I told you. People lie, and I am, incriminatingly, people. Тогда почему я должен вам верить? It's as I said. You shouldn't. If it helps, however, you might consider pursuing not my means, but my motive. Why in the name of the architect would I kill Halcyon Helen? She was making me a fortune. Значит, смерть Елены принесла Слиз одни убытки? I'm considering a line of commemorative merchandise. Still, that's nothing compared to what Helen would have made us in the long run. I'd offer to assist you in your work, but I have a mystery of my own to solve, I'm afraid. Мне помочь с ними разобраться? You may very well want to. This particular trouble strikes me as not unrelated to your investigation. Items are disappearing from Slug's storage and processing warehouse. The thefts began a week before Helen's unfortunate death, and there have been more instances since. Before you ask, I know the difference between cargo going missing and cargo going missing. This is the latter. И как это связано с убийством Елены? I'm not sure. I'm only confident there is one. That the thefts began mere days before Helen's untimely demise is an extraordinary coincidence. I'm not a man who believes in happenstance, Inspector. I do not trust it.
Не знаю, что это значит, с вами спорить явно бесполезно. Do tell Ludovico when you get a chance, please. It's astonishing how long it's taking him to have that same epiphany. Regardless, this will be fun. You out in the field, chasing down leads. Me, scheming in my office, preparing to unspeakably mangle the perpetrator. Он маньяк какой-то. Скажу сразу, виновник попадет в тюрьму, а не к вам. You do recall, Inspector, that I'm not to be trusted? But certainly, whatever you say. You'll want to speak with Ella Tinsley, the warehouse foreman. I've cleared her as a suspect myself, but should she refuse to cooperate, shoot her. No, I'm joking. If she won't cooperate, tell me and I will shoot her. And do feel free to search my office for clues while you're here. Don't hold back on my account. Прежде чем я начну. Was there something else you wanted to discuss? Констебль мертва. Constable Keene? Now that is a damn shame. Am I right to think this wasn't a workplace accident? Это было убийство. It seems murder is becoming an unsettling trend on Eridanos as of late. Thank you for informing me of Constable Keene's passing. When you find her killer, please be certain to make them suffer. Вы действительно расстроены. We may have been on opposite sides of the law on occasion, but we were not enemies. Perhaps it will shock you to hear her loss saddens me. Maria was a decent soul, and law knows those are in short supply around here. A little square, perhaps, in her dedication to the rules, but good nonetheless. I'm also saddened to have lost an occasional drinking buddy. She was quite good at cards, you know. Соболезную, констебль Кин, она не заслуживала смерти. No, she didn't. But let's discuss something else. Do you have other matters requiring my attention? Почему Людовика так сильно вас ненавидит? The original incident? Well, I made him an offer he should have refused. И теперь он жалеет о том, что работает с вами? An excellent deduction, Inspector. Our combative relationship stems from paperwork, mundanely enough. Rizzo's contracted Sublight to construct the Eridanos atmospheric complex. Had Lou wanted Rizzo's to retain full control of Eridanos, he shouldn't have skimmed the revised contract I sent him. Lou's an administrator, for law's sake. I thought he would adore all the fine print I added. И насколько мелким был шрифт? Still technically visible to the human eye, but only just. You're quite good at this. It was all perfectly legal, too, which irked Lou to no end. My power grab, as Lou called it, planted the seed of hatred. And Lou, obsessed with what should have been, has made sure to water it daily with his bitterness and anger. Вы украли то, что принадлежало ему по праву. Do you think power belongs to those who submit the proper paperwork requesting it? Slug's control of Eridanos is a crucial step in my long-term plans for Sublight. The board needs to see irrefutable proof we are a respectable, legitimate business. Ну, удачи вам. Our dear administrator is certainly determined to not make that task an easy one. He's grown increasingly desperate to catch Slug with our hand in the proverbial cookie jar as of late, convinced we're involved in less than legal business opportunities. Которыми вы, конечно, занимаетесь. I wish I could wink, but it always looks like I have something caught in my eye. У меня есть еще пара вопросов о Very Елене. well. Я прям все у него сейчас вызнаю. Он такой мерзкий тип на самом деле, меня он бесит. Часто работали с Еленой? A few. Helen was strangely curious about the private business operations around Eridanos. She said it was role research, but how much business know-how does one actor truly need for an action picture? I also arranged to have Helen supplied with mag picks, bypass shunts, and other hacking tools. She wanted to buy in bulk. Почему вы ей помогли? Because she paid me to, Inspector. Besides, Helen was enjoyable company.
She was confident, resourceful, determined, not unlike you, now that I consider it. Если это не вы ее убили, то кто, по вашему мнению, мог желать ей смерти? That is the question, isn't it, Inspector? Tell me, do you really believe Helen's death was a mere crime of passion? Or one of petty career jealousy? Еще рано делать какие-либо выводы. A smart approach, Inspector. And yet, this murder is bigger than Miss Helen's personal life. Bigger than her latest moving picture. Я слушаю. Her actions in the time leading up to her death do not align with those of an actor on Eridanos solely to promote Spectrum Brown. Stay sharp, Inspector. Now is not the time to lose focus. Because whoever did kill Helen is not going to come forward so easily. Вы знаете куда больше, чем говорите. I might. I just might. Your point, Inspector? Я уже все этим сказал. Yes, I suppose you have. Be very careful, Inspector. I'd very much like to see you still around for the grand finale, whenever it comes, whatever shape it takes. Ну, давай. One moment, if you please, Inspector. I've answered your questions. I believe it's my turn to ask you a question now. What or who made you decide to investigate me? Вы один из самых уважаемых людей на Эридане, это же логично. Understandable. A man of my standing would naturally be tied up in all this, whether he wishes to be or not. Now then, did you need anything else? Да, все? Да, это был долгий разговор с... Timeline discrepancy detected nearby. A cursory fingerprint analysis shows this display case was recently opened or closed. Оружие снизу выглядит необычно. Его кто-то переделал? Confirmed. The grip has been modified for a specific wielder, most likely the rifle's owner. Additionally, the plasma rifle sights appear to have been realigned to better accommodate a shooter with slight myopia in one eye. Исследовать отпечаток пальца подробнее. The fingerprints belong to Cedric Kincannon. Несомненно. Oh, admiring my rifle. Had it custom fitted by a woman on Monarch. Третья глава. А чё, четвертая не будет? Timeline. This copy of TK contains 142 fewer pages than a standard copy. The missing pages were likely removed to create sufficient space for the hidden listening device inside. Инженерия. Радиус передачи дальних сильно ограничен. Приемник должен быть неподалеку. Inspector, please consider speaking into the device in order to trace the transmission and reveal the receiver's location. Сказать жучок. Му. Poor woolly cow impression transmitted. Transmission analysis complete. While the precise location of the receiver could not be pinpointed, it has been narrowed down to a smaller, approximate range. Как давно оно установлено? Analysis inconclusive. However, there is a minor accumulation of dust particles present on the book's uppermost surface. Смотреть окружающее The пространство. area within a 0.5 meter radius of the book possesses a dust coating comprised of at least twice the number of particles. Значит, книга не слишком пыльная, то есть устройство установлено недавно. That is highly likely, Inspector. Закончить осмотр. Ой, очки навыков. Так. 55, 55, 55. Здесь надо вернуть. Вот так вот, да? 55, 55, 55. Офигеть, у меня медицина. Элли с Неокой мне просто медицины наваливают в мой этот. А за что медицина отвечает? За то, что останавливается медицинским ингалятором. Ну все, капец. Я просто становлюсь. Терминатор. Так, способности. Способности. Куда я нажал? Что мне взять еще себе? Радиус обнаружения врагов. Урон каждой следующей последующей атаки.
Меньше урона от плазмы. Ра-ра-ра-ра-рам. Я даже не знаю, что мне использовать. Я же могу потом. Да, потом подумаю. Tell me. Let's save it for the big reveal once you've solved the case. Что еще надо найти? Ох, я сейчас тут улик наковыряю. Наверное, длинноватая получается серия. О, фиолетовая спектральная водка. Блин, ее только украсть можно. Она мне как раз нужна для коллекции. Пурпурно-ночная шипучка. I'm busy. Чем ты занята? Ты ничего не делаешь, сидишь. Сигаретки возьму. Зажигалка. И что? И где улики? Где подслушивающее устройство? А, князь заразы. Найдите приемник сигнала жучка. «62 метра, 79 метров». Он, короче, этот приемник, судя по всему, где-то за пределами этого помещения. Что ж, ладно, я дальше обследовать все, что здесь есть, пойду уже в следующей серии. Что-то я реально, да, тут засиделся, но тут очень интересный был и увлекательный диалог. На этом все, серию заканчиваю. Всем спасибо и всем пока.